Xin kính chào quý vị đến với chương trình Đối ngoại và hội nhập của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, thế giới hiện đã có những loại vaccine được phê duyệt để chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nghiên cứu ra vaccine là một chuyện, còn nhanh chóng đưa chúng tới với người dân lại là một câu chuyện khác. Chuyển giao công nghệ vaccine có thể coi là một trong những yếu tố mang tính quyết định giúp người dân tiếp cận vaccine, nhất là ở các quốc gia có mức thu nhập trung bình và thấp. Do vậy, song song với việc nghiên cứu ra loại vaccine của riêng mình, Việt Nam thông qua các cơ chế đa phương đang thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine nhằm nhanh chóng tự chủ về vaccine. Đây cũng sẽ là nội dung chính của Đối ngoại và hội nhập tuần này. Trước khi gặp mặt với vị khách mời của chương trình, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vì sao bài toán chuyển giao công nghệ vaccine lại được coi là bài toán khó, không chỉ với Việt Nam mà với cả thế giới. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới hồi đầu năm 2020, nhiều hãng dược đã bắt tay vào nghiên cứu chế tạo vaccine. Kết quả từ nỗ lực này là nhân loại đã có những loại vaccine được đưa vào sử dụng khẩn cấp với khả năng ngăn ngừa sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2 ở mức độ nhất định, với những cái tên nổi tiếng nhất gồm có Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V và Sinopharm. If we're going to vaccinate majority of the adults to bring herd immunity, then the amount of vaccine we need will be significantly more than what we have now. So the production capacity should increase, and that's why the IP waiver will be very important. Quyền sở hữu trí tuệ IPR áp dụng trên các công thức chế thuốc và vaccine sẽ cho phép cá nhân, doanh nghiệp sáng tạo ra sản phẩm, được sở hữu bản quyền trong một thời gian nhất định. IPR không cho phép các công ty được đưa ra sản phẩm tương tự. Điều này thường khiến giá thuốc và vaccine rất cao khi chúng mới ra đời, bởi nguồn cung có hạn. Chỉ khi IPR hết hạn và nhiều công ty cùng tham gia vào hoạt động sản xuất, sản lượng mới tăng lên, đồng thời đẩy giá thuốc và vaccine xuống ngưỡng thấp để dân nghèo cũng có thể tiếp cận. Tuy nhiên, việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine sẽ không chỉ đơn thuần ở việc xóa bỏ hay không quyền sở hữu trí tuệ. So moving something that had never been done, moving a vaccine from, say, a J&J factory into a factory in India, the thing that's holding things back in this case is not intellectual property. You've got to do the trials on these things, and every manufacturing process has to be looked at in a very careful way. Trung bình một cuộc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thường phải có sự tham gia của từ 2.000 tới 6.000 người có chuyên môn cao, bên cạnh nhiều giờ đào tạo toàn thời gian liên quan tới các nhân lực này. Theo thống kê của công ty tư vấn McKinsey, thông thường hoạt động chuyển giao công nghệ cho việc sản xuất ra các loại vaccine sẵn sàng tiêm có thể phải kéo dài từ 18 tới 30 tháng. Tuy nhiên, khoảng thời gian chuyển giao này là khó có thể chấp nhận được trong thời gian diễn ra dịch Covid-19. Để có thể hiểu rõ hơn về những thách thức của chuyển giao công nghệ vaccine, cũng như có được góc nhìn mang tính toàn cảnh hơn về cuộc chiến với Covid-19 ở Việt Nam, ngay sau đây hãy cùng Đối ngoại và hội nhập của Truyền hình Nhân dân kết nối với tiến sĩ Ki Dong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Thanks, Mr. Ki Dong Park, for spending your time with Nhân dân Television. For the first question, how do you comment on the COVID-19 situation in Vietnam? Thank you for having me in your program. On the current COVID-19 situation in Vietnam, I would say that we are facing a very complicated and difficult outbreak situation. We observe high numbers of the daily recorded cases and deaths over the past weeks, mainly from Ho Chi Minh City and neighboring provinces. There are cases with unknown or unclear epidemiological links reported from many provinces, including Hanoi. This trend is concerning, as we indicate a very high risk of onward community transmission. The Delta variant has been a dominant strain in the current fourth wave of the COVID-19 outbreak in Vietnam,
and can be attributed to the higher transmissibility of the virus. Healthcare facilities in outbreak provinces are reported to be overstretched in responding to the current situation. It is legitimate to say that the healthcare system is currently under a huge pressure and healthcare workers must be overwhelmed. In the midst of this situation, I want to commend the government and the people of Vietnam who are making tremendous effort and mobilizing resources to fight this pandemic, especially the frontline workers in hotspot provinces. We have seen human resources and technical experts sent for surge support to provinces that needed additional capacities. There is still a lot of tasks ahead to overcome, and the next few weeks will be critical. WHO remains confident that Vietnam's robust public health emergency response is on the right track in managing the current outbreaks. So how has WHO done to improve the equal access of COVID-19 vaccine throughout the world and especially in Asia? Safe and effective vaccines are critical to ending the COVID-19 pandemic. But it is not the only tool that can help the world defeat the pandemic. Our basic public health measures, such as the consistent practice of the 5K, remain very critical. We should remind ourselves to continue all measures to protect ourselves and our family. WHO is a co-lead of the COVAX facility, along with the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI, and Gavi alongside the key delivery partner, UNICEF. Its aim is to accelerate the development and the manufacture of the COVID-19 vaccines and to guarantee fair and equitable access for every country in the world. WHO at the global level provides technical recommendation on vaccination by convening the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE. Assess efficacy, safety, and quality of the vaccine product through WHO Emergency Use Listing EUL procedure, and advocate for equitable access to vaccine based on science-based prioritization. At country level in Vietnam, WHO has been supporting the government of Vietnam and the Ministry of Health in setting and updating COVID-19 vaccination strategy, making national plan and technical guidance, strengthening cold chain system, and supporting communication strategy on vaccine safety. Thực tế chỉ đạo của Đảng, Chính phủ ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam cùng với việc nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận, đàm phán, trao đổi với các nhà sản xuất, đối tác phát triển, sản xuất, cung ứng vaccine phòng COVID-19 trên thế giới, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu phát triển và sản xuất vaccine trong nước chủ động tích cực, khẩn trương triển khai các nghiên cứu phát triển thử nghiệm lâm sàng vaccine Made in Việt Nam. Việt Nam đang nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen nghiên cứu phát triển, vaccine Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế thuộc Bộ Y tế nghiên cứu phát triển. Hai loại vaccine này đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong cuộc họp vào giữa tháng 8 về nghiên cứu sản xuất vaccine, thuốc phòng chống COVID-19 trong nước đã nhấn mạnh rằng Việt Nam chúng ta phải có vaccine sản xuất trong nước sớm nhất có thể, kịp thời đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của người dân và bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân. Đồng thời, Bộ Y tế cũng mở rộng tìm kiếm hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine từ nước ngoài để nhanh chóng có vaccine phòng chống dịch bệnh chủ động cho Việt Nam. Theo Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế, hiện nay có 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 đã được ký kết với các đối tác ở Nga, Mỹ, Nhật Bản. Dự án hợp tác chuyển giao công nghệ giữa tập đoàn AIC, công ty Shionogi của Nhật Bản
và vaccine theo công nghệ mRNA dự kiến vào tháng 6 năm 2022 sẽ hoàn tất các hoạt động đưa vaccine ra thị trường. Dự án chuyển giao công nghệ giữa công ty DS Bio và Biotech và Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga RDIF với quy mô 5 triệu liều một tháng trong khoảng tháng 8 năm 2021, có thể bắt đầu với tối thiểu 500.000 liều, tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô 100 triệu liều một năm. Đối với các dự án nghiên cứu chuyển giao công nghệ với Mỹ, hiện Bộ Y tế đã cử một nhóm chuyên gia phối hợp cùng WHO hỗ trợ đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2, 3. Việc chuyển giao công nghệ và hoàn thiện nhà máy sản xuất vaccine tại Việt Nam sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2022. Vietnam is making efforts to produce vaccine itself. So, do you have any predictions on the country's vaccine? I'm aware that a few COVID-19 vaccine candidates are being developed by manufacturers in Vietnam. Some are already at clinical trial phases. WHO sets international standard of the efficacy, safety, and quality of the COVID-19 vaccine to help its member states, providing guidance for individual vaccine manufacturers, assessing efficacy, safety, and quality data of the vaccine candidate, and approval of the vaccine in the country is an authority of the National Regulatory Agency, NRA, which is the Ministry of Health in Vietnam. I'd be cautious in making any prediction on COVID-19 vaccine development. Instead, I would say that during past decades, the WHO has supported Vietnam in strengthening the capacity of the NRA. The NRA Vietnam has been certified as the maturity level 3 by WHO in 2020, which is the second highest level in the WHO assessment scheme of NRA. It means that the NRA in Vietnam is capable to guide vaccine manufacturers and evaluate the efficacy, safety, and quality of the vaccine candidates. The country is also taking steps in cooperation with international organizations, especially WHO and UN, in sharing vaccine technology. So can you share some actions taken by WHO to support Vietnam in assessing vaccine technologies? The production capacity of the COVID-19 vaccine should be scaled up further to ensure increased and equitable access to effective and safe vaccine. During past decades, WHO has facilitated vaccine technology transfer from manufacturers in high-income countries to those in middle-income countries. These efforts go hand in hand with the capacity building of the national regulatory authorities. We have a success story of the WHO facilitated influenza vaccine technology transfer to a vaccine manufacturer in Vietnam. In April 2021, WHO launched a global initiative of the COVID-19 vaccine technology transfer hub. So far, WHO has announced the first COVID-19 vaccine technology transfer hub in South Africa. WHO is currently reviewing other applications for hub, including those from Vietnam. Based on the success story in NRA capacity building and influenza vaccine technology transfer, WHO in Vietnam has been providing continuous technical assistance to further strengthen country's readiness to host a COVID-19 vaccine technology transfer hub. How do you comment on the vaccine rollout in Vietnam? WHO commends the government's highest level commitments on the COVID-19 vaccination with innovative and strategic approach. Many countries, including Vietnam, have been facing difficulty to secure sufficient vaccines due to the limited supply and unequitable access to the vaccines. Now,
As more vaccine doses are arriving in the country, all the provinces, districts, and communes are speeding up its vaccination rollout activities. To date, about 14 million people are vaccinated at least first shot. More than 500,000 vaccine shots are given daily recently, which is quite impressive. WHO appreciates every single personnel working so hard for this unprecedented vaccination campaign. Limited vaccine supply still remains and is the fundamental challenges. We need to maximize the impact of the vaccination campaign by risk-based prioritization. Priority should be given to healthcare workers, frontline outbreak control workers, the elderly, and the people with underlying and chronic diseases. There are many types of vaccine products currently available in Vietnam. People's perception on different vaccine varies, which presents another challenge. Please be assured that all the vaccines that have achieved WHO emergency use listing have met the criteria of the efficacy, safety, and quality set by WHO through extensive consultation of the international experts. They are highly effective in preventing severe disease and hospitalization due to COVID-19. When it is your turn to get vaccinated, take the vaccine available to you. Once again, thanks for spending your time with Nhân Dân Television. Và ngay sau đây như thường lệ sẽ là câu chuyện hội nhập của tuần này. ASEAN và Liên minh châu Âu EU đã hoàn tất đàm phán và chuẩn bị ký kết Hiệp định Vận tải Hàng không Toàn diện ASEAN-EU AECATA. Thỏa thuận này cho phép các hãng hàng không của bên này bay thẳng không hạn chế số lần bay tới các điểm đến ở phía bên kia, mở ra cơ hội lớn cho các hãng hàng không của ASEAN và EU. Tự do hóa vận tải hàng không bằng cách mang lại cho các hãng hàng không của cả hai khu vực cơ hội lớn hơn để khai thác dịch vụ hành khách và hàng hóa. Thỏa thuận AECATA cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân và giao lưu kinh doanh. Điều này sẽ giúp hỗ trợ phát triển kinh tế ở cả hai khu vực khi các bên nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19. Đây là kết quả đỉnh cao của 8 vòng đàm phán bắt đầu vào tháng 10 năm 2016. ASEAN hiện nay là khu vực phát triển kinh tế sôi động bậc nhất thế giới, bao gồm nhiều quốc gia mới nổi. Sự gia tăng nhanh chóng tầng lớp trung lưu đã biến nơi này thành thị trường buôn bán, khởi nghiệp và đầu tư hấp dẫn. Trong khi EU có kinh nghiệm, công nghệ, nhiều quốc gia ASEAN đang thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này như một giải pháp tăng cường hội nhập, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, khai thác nguồn khách du lịch phong phú. Thỏa thuận về vận tải hàng không giữa EU và ASEAN cung cấp những đảm bảo thiết yếu về cạnh tranh công bằng cho các hãng hàng không và ngành công nghiệp châu Âu của cả hai khu vực, đồng thời tăng cường triển vọng có đi có lại cho thương mại và đầu tư tại một số thị trường năng động nhất thế giới. Thỏa thuận cung cấp những đảm bảo thiết yếu về cạnh tranh công bằng cho các hãng hàng không và ngành công nghiệp châu Âu của chúng tôi, đồng thời tăng cường triển vọng tương hỗ cho thương mại và đầu tư. Với AECATA, những ngành hàng không nhỏ vốn bị cản trở bởi chất lượng dịch vụ, an toàn bay, tiêu chuẩn quốc tế có thể mở các trung tâm hàng không ở châu Âu để thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng và du lịch công vụ. Những thành viên ASEAN được tiếp cận với các tiêu chuẩn về dịch vụ đẳng cấp, an toàn hàng không và bảo vệ môi trường, vốn là điểm yếu của những hãng hàng không nhỏ, không đủ tiềm lực khai thác đường bay quốc tế liên lục địa. Đơn cử, Việt Nam có thể sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển một số nông sản, đặc phẩm xuất khẩu sang thị trường EU từng là vấn đề hóc búa vì yêu cầu bảo quản ngặt nghèo. Qua đó, các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng có thể giảm thiểu chi phí xuất nhập khẩu khi giao thương với các đối tác EU. EU hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Hoạt động xuất nhập khẩu với EU sẽ tiếp tục sôi động. Đây cũng là tiền đề hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp dịch vụ logistics của cả hai bên để mở rộng phạm vi kinh doanh, phục vụ được nhiều doanh nghiệp sản xuất, thương mại hơn nữa. Trong điều kiện hiện nay, AECATA rất nhiều triển vọng bởi EU là khu vực tiêm vaccine ngừa Covid-19 cao nhất thế giới. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hàng không và du lịch khi hộ chiếu vaccine chính thức hoạt động. Nhưng tất cả không phải là màu hồng, bởi lưu lượng hàng hóa, tần suất bay được mở rộng như nhau với tất cả các thành viên tham gia hiệp định này.
các hãng bay châu Âu sẽ tăng cường khai thác thị trường ASEAN, bao gồm cả đón khách khứ hồi lẫn vận tải hàng hóa đi lại giữa hai khu vực. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại đối ngoại và hội nhập tuần này. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.